Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming. Ich bin Geralt von Riva und ich habe Syanna nicht dieses kleine Armband besorgt und wir werden mal sehen, ob sich das jetzt irgendwie rächen wird. Ich vermute schon. Und dann werden wir schauen, was passieren wird. Portals in a fountain? Not terribly practical. It was a secret passage. Henrietta and I would use it to... hide from your governess, which luckily she noted down in her diary, thus I knew where to await you. But never mind that. Has the young lady agreed to help clean up the mess she's made? She has. And stop treating me as if I were a child. Would you prefer I treated you like the lying manipulator you are? Ja, Syanna kämpft keine Kämpfe, die du nicht gewinnen kannst. Weiß nicht, hört einfach weiter auf, Leute. Calm down, both of you. But No buts. Let's go. Really want to be done with this. Nice place. Isn't it? Offers a lovely view of the valley. On a clear day, you can see the outlines of done time. Is it, though? A ruin like any other, I think. So sensitive, so aware. Honestly, what did Detlef ever see in you? Perhaps he'll tell you himself. Tja, wenn er hier ankommt. You nervous? It's always a bit nerve-wracking meeting an ex. Especially so when set X is a vampire. I doubt he'll be in the mood for jests. I know. May I be honest? Yes, I'm nervous. I really would prefer just to run off. I gave my word I would help, I know. But how much is that worth? Yet I owe him this meeting. And that is that. Let's get ready. Deadloff will be here any moment now. Syanna, I have a question I must ask you. Did you truly feign it all? That which bound us was a ruse? Detlef, it's not that simple. Oh no, it's very simple. You either deceived me or not. In forgiving you, I grieve. For now, we must part. A shame. Syanna!
what I had to do. What she deserved. Beauclair will know peace once more. The vampires will have left the city by dawn. I shall leave as well. Go far away, far from men. You can try to stand in my way. Then I shall kill you both. Though that is not at all my will. The decision is yours. Tja, ich würde sagen, Detlef versteht die Menschen nicht. Ich verstehe die Vampire nicht, also Detlef in dem Fall. Aber wir sollten ihn gehen lassen. You can go. But if ever we meet again... I shall keep my distance, believe me. Geralt, Regis, farewell. I'm sorry. I swore to protect her, I know, but it happened so fast. What have we done? Let a killer walk. Isn't that what you wanted from the start, though? We have to let Anna Henrietta know. Geralt, you will face... I know. All the same, we have to inform her. Ach, das Gefängnis von Poussin. Spielt also doch mit. Hey there, Geralt of Rivia. What do you want? Me? Not a thing. Name's Handsome Jacques, and I've already got it all. What I wonder is if there's anything you'd need. Tja, du kennst mich. Ja, gute Frage. You know me? How? No. That's a stretch. No, I wouldn't say that, no. But I do know they've assigned you to the laundry, same as me. And I know what you're in for, your dastardly deed. Then again, I know that about every jester who winds up here. Kinda curious to know what you know, or think you know. The Duchessa hired you to find the butcher of Beauclair. And you did, but then you let him butcher dear Anarietta's sis. Then this brute simply vanished. Dropped off the face of the earth. Though in his case, turned to vapor, might be the better phrase. Seem pretty well informed. Best informed mutt in this kennel, paws down. Duchessa's cross, no doubt, while you await your trial, though she never seemed concerned for her sister before. Since you seem to know so much, tell me one last thing. My sentence, what'll it be? None can tell you that. Anarietta's a fickle cocotte. There's just no knowing which teat she's like to flesh. But I'd advise against escape. You're a prisoner among many now. Take flight, though. Make it out. Public enemy number one. Na super. Why'd they lock you up? Hodgepodge. I had no domicile, but had to winter somewhere, so I robbed a shopkeeper. Couldn't have made a worse mistake. The penalty was a fine, an amount I couldn't pay, so they switched it to lashes, meted out on my bum. After that, I shifted course, started pinching bigwigs' noses. Cut the tail of Count Beauvieux's steed. Got a year and a half for that. My next exploits had to be grander, even greater wrongs. So I carefully chose my victim, Marshal de la Stake. Filled his cask with dung from between my very own cheeks. That got me 3 years of free room and board. I'll pull another prank as soon as they let me out. Made it a career. It's become my way of life. Na super.
We gonna report for this laundry duty? Rather get it over with. Away we go. Personally, I'm pleased we're assigned to it. Those rags stink like sick in the sun, but you get used to it. And when you're working, you get more bread. Yay. Don't get my dad. I've no clue, but if we're you get better off my chomping dad, grass. I'll get with off your canteen danda, reeks. if you get my drift. You told him that? Tja, Jute ist der neue Nadelstreif. Ich weiß nicht. Bei ihrer letzten Begegnung mit dem Biest von Beauclair starb Silvia Anna, die Schwester ihrer allergnädigsten Herzogin Anna Henrietta, einen tragischen Tod. Die Herzogin war verständlicherweise erschüttert, denn sie hatte ihre lange vermisste Schwester erst kurz zuvor wiedergefunden. Ebenso verständlich war ihre Wut auf Geralt, den Hexer, den sie umgehend ins Verlies sperren ließ. Dort wartete er niedergeschlagen auf sein Urteil, wobei er auf das Schlimmste gefasst war. Obgleich sie dafür bekannt ist, ein gutes Herz zu haben, besitzt Henrietta gleichfalls ein höchst ungestümes Gemüt. So kann bei ihr schon die geringste Missetat eine fürchterliche Bestrafung nach sich ziehen, insbesondere wenn sie darin einen persönlichen Angriff sieht. Glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede. Ja, es scheint also keinen Unterschied zu machen, ob wir Detlef jetzt umbringen oder nicht. Wir können ja mal bei Detlef gerade reinschauen. Detlef von der Ehrentein. Ja, Regis und Geralt brachten Syanna zu Detlef und der Vampir ermordete Syanna daraufhin, ohne mit der Wimper zu zucken. Geralt konnte den Schmerz des Vampirs verstehen und hinderte ihn nicht daran, Rache zu nehmen. Naja, wir waren einfach zu weit weg, ne? Ich weiß auch nicht, warum Syanna da so unvorsichtigerweise so weit haben wegstehen lassen. Detlef wusste die Neutralität des Hexers zu schätzen und verkündete, nicht länger mit ihm im Streit zu liegen. Außerdem gab es für keinen Grund für ihn, Außerdem gab es für keinen Grund mehr, für ihn keinen Grund mehr, in Beauclair zu bleiben. Daher wollte er den Ort verlassen. Regis wollte ihn als Freund begleiten, denn er wusste, dass Detlef ihn jetzt mehr denn je brauchen würde. Ja, ich weiß nicht, Detlef will sich ja aus der Welt des Menschen, aus der Welt der Menschen zurückziehen. That was worse than rat poison. Rubbish! The meaning of this? Well, Witcher. That's all it was. Your aged meat had half of Toussaint galloping to the privy. That's because our courtiers have the bellies of colicky newborns. Should have sold your slop to peasants then. Are you daft? First, peasants make their own food. And second, nobles pay a spitload more. Dollar, then they lived happily ever after this. Ich würde mit dem gern reden. Er rennt halt so schnell weg. Okay, dann lassen wir es eben. Mal gucken, hier drüben scheint es irgendwo noch eine Quest zu geben. Notizen gefunden im Gefängnis von Toussaint. Das sollten wir auch mal lesen, oder? Stanny, versuch mal einen kleinen Hammer und einen Meißel zu besorgen, die Sorte für Steinmetze. Wenn du das schaffst, bring sie ins Geheimversteck. Ich hole sie ab und besorge dir das Plakat, aber das wird 2 Tage dauern. Ich hinterlege es ebenfalls im Geheimversteck. Hoffentlich hängst du dich bis dahin nicht auf. Es lohnt sich zu warten, denn dies ist die Arbeit des größten Meisters von Sidaris. Das sagt jedenfalls mein Verbindungsmann, Gaspar. Aha. Der Vorteil des Knastrologen. Was die Vorteile des Knastrologen? Was ist ein Knastrologe, bitte? Schauen wir mal, man könnte auf die Idee kommen, dass ein Gefängnisaufenthalt für einen Hexer eine willkommene Abwechslung sein könnte. Ich weiß, man lasse mich ausreden. Hexer verbringen ihren Alltag nun mal in der pfadlosen Wildnis. Sie schlafen mit wenig mehr als ein paar Büschen oder Zweigen als Obdach. Eine Justizvollzugsanstalt hat per Definition Wände und vermutlich auch ein Dach. Und dies bedeutet Schutz vor starken Winden, unerwarteten Morgenschauern und dem gelegentlichen Klecks Vogelkacke. Da ist der Zugewinn an Komfort nicht von der Hand zu weisen, selbst wenn er Einschränkungen der Freiheit mit sich bringt. Geralt war dabei, sich mit den Freuden des Gefängnisalltags vertraut zu machen, als er ein Geheimversteck fand, das die Insassen zu Handelszwecken verwendeten. Dann schauen wir doch mal, hier drüben scheint es schon die nächste Quest zu geben irgendwo. Oberhalb dieser Mauer wahrscheinlich, oder? Oder ist es hier? Da. Wortlos schmeißt er still die Karten auf den Tisch und erhebt Stop sich. your ogling. This is no cabaret. Will you play or not?
What's the stake? Look at this. Not 2 fleece to his name, and he asks about stakes. You can bet those racks you're wearing. What'll I get if I win? Bread. I put some aside for Stefan, but it won't kill him to go hungry. Who's Stefan? None of your rotten business. A rat. So, playing? Na klar, spielen wir. Why not? Lay them out then. So, wir spielen nicht mit dem Skellige Deck, ne? Wir spielen, glaube ich, mit den nördlichen Königreichen. So, wir fangen an. Ja, mag ich nicht. Verbrennen. Haben wir dabei. Eine Heilerin haben wir. Wir haben keinen Spion. Ich werde mal Rittersporn austauschen gegen Katapult. Okay. Das ist ganz in Ordnung. Aber was möchte ich denn noch austauschen? Eine Finte, weiß ich nicht. Was spielt ja unser Gegner? Unser Gegner spielt Skellige. Das heißt, er wird keine Spione mitbringen, leider. Das heißt, die blauen Streifen tausche ich auch aus. Ja. Ja, hätte schlimmer kommen können. So, wir sind am Zug, alles klar. Der Kutter ist uns gleich. Und wir haben jetzt noch ganz schön hohe Karten. Aber wir können seine Fernkampfeinheiten alle vernichten, wenn wir denn da Lust drauf haben. Ich würde mal sehen. Wir machen das vielleicht mal so. Und hoffen, dass er noch eine Fernkampfeinheit spielt. Ne, er spielt einen Nahkämpfer. Das ist natürlich gerade ein bisschen sinnlos. So gut, dann schmeißen wir ihm jetzt seine Karten weg. Er nimmt zurück auf die Hand. Tja, in dem Fall werde ich wohl passen. Ja, er spielt, wie erwartet, nichts mehr. Wir haben eine Karte Vorteil jetzt also. Ach, noch ein Horn des Kommandanten. Das ist natürlich scheiße. So, dann spielen wir eine Cyrilla. Ja, ich weiß nicht, sollten wir ihn jetzt schon so ein bisschen zur Weißglut treiben hier irgendwie? Was haben wir denn noch auf dem Sechser? Aber den können wir nicht in die Katapultreihe tun, ne? Ne, können wir nicht, den können wir in die Nahkampfreihe tun, wenn wir Bock drauf haben. Er bringt aber nichts. Aber wir spielen sie mal gerade. Achso, wir können dann gar nicht mehr bestimmen, in welche Reihe der gespielt wird. Der wird automatisch in die Reihe gespielt, in die er auch beim letzten Mal gespielt wurde. Höchst interessant. So, ich denke, es ist jetzt an der Zeit, hier so ein bisschen zu verbrennen. Ja, später noch mal ein Schiff. Ich nehme unsere Heilerin noch mal zurück auf die Hand. Falls er noch so ein Schiff hat, weiß man ja nicht, ein Berserker spielt er. Ah. Na gut. Jetzt spielt er verbrennen. Naja, dafür haben wir ja unsere Heilerin. So, ich spiele die Hörner des Kommandanten, dann ist er nämlich durch. Quasi kann uns nichts mehr verbrennen, ne? Er hat ja noch so eine schöne Schildmaid. Macht nichts. Total irrelevant eigentlich zu dem Zeitpunkt. Ein Rittersporn. So, und da hat er nämlich noch eine Karte. Und das ist in Ordnung, würde ich sagen.
Und diese Karte wird noch ein junger Berserker. Okay, also er hat nicht mal einen Pilz irgendwie, um die Berserker hier aufzupeppen. So, er passt. Und damit haben wir das Spiel gewonnen. Eindeutig. Naja, noch ein Knasti abgezogen hier. You fleeced me, harlot's brood. Now Stefan will have to go hungry. Sorry. Oh, look at that. He's sorry. No one else will play with you in this coop. And be careful not to slip on any soap. Oh, I will. Die sind ja nachtragend. Krasser Scheiß. So, sucht nach Hammer und Meißel. Na gut. Machen wir doch direkt mal. Lalala. Ah, da drüben leuchtet es rot. Irgendwo soll ein Gefangener sein. Oh, es ist der unsichtbare Gefangene. Mal mit dem reden. Das ist auch ein Wächter angeblich. Interessant. Kleiner Stein mit Hammer und Meißel. So, verstecke Hammer und Meißel im Geheimvorrat. Ja, im Geheimversteck natürlich. Achso, das ist da oben, gar nicht hier neben dem Tor. So, hier. Warte 7 Tage. Ernsthaft jetzt? Okay, dann Meditation. Wie machen wir es denn? Warten wir bis Mitternacht? Bis 1 Uhr? Warte 7 Tage. Das ist die langweiligste Quest der Welt. So, wie viele Tage haben wir denn jetzt eigentlich noch, die wir warten sollen? Ein Gefängnisplakat. Yeah. Not terrible. Might look nice on my wall. Super. So, Tute ist der neue Nadelstreif. Yeah, Quest abgeschlossen. Na super. Dann können wir mal gucken, wo wir diese Quest finden. Ja toll, dass es hier noch so eine Quest irgendwie im Gefängnis dann gibt, ne? Nachdem das Ding eigentlich vorbei ist. Ich frage mich sowieso, was wird jetzt das Ende hier sein? Da. Die Vorteile des Knastrologen. Geralt war dabei, sich mit den Freuden des Gefängnisalltags vertraut zu machen, als er ein Geheimversteck fand, das die Insassen zu Handelszwecken verwendeten. Der Hexer hatte schnell herausgefunden, wie man über das Geheimversteck Handel treiben konnte. Ein Kollege begehrte Hammer und Meißel, da er die Gastfreundschaft des Gefängnisses nicht länger in Anspruch zu nehmen, sondern das Etablissement vielmehr zu verlassen wünschte. Geralt legte die Gegenstände in das Versteck und erhielt zum Dank ein Plakat. Ein höchst interessantes Plakat sogar. Ein an sich höchst wünschenswertes Objekt. Yeah. So, achso, ich werde mal gerade meditieren. Es ist nämlich gerade nachts. Jetzt haben wir bis 6 Uhr morgens. Dann dürfte es schon einigermaßen hell sein. Yay. So, ganz genau. So, da unten ist die Wäschekammer. Sehe ich das richtig? Hier durch? Ja, ganz toll sehen wir aus hier mit unserer Knasti-Frisur. Ich meine, der Bart hat sich jetzt nicht viel geändert. Wenn überhaupt, dann ist er etwas kürzer und gepflegter geworden. Ach, da ist er wieder, Jacques, der Fesche. Pack the dirty rags in the tub. I'll see to the suds and water. So, hebt die Seife auf und hebt die Schmutzwäsche auf.
Wir sollten uns doch nicht nach der Seife bücken, dachte ich. Ah, hier drüben. Schmutzige Kleidung, schmutzige Kleidung. Und hier drüben haben wir Seife. Aha. Ist klar, ne? Wirft die Seife und die Wäsche in die Waschwanne. Ja, das sieht ja aus wie ein Kessel. Außerdem, sie meinen gar nicht das hier. Achso, ich dachte, Jacques steht daneben, macht schon mal das Wasser warm. Aber scheinbar möchte er dann den Kessel hier rüber schleppen. In den Waschbottich. So, eingeworfen. Take the stick and stir the rags. Water's almost boiled. Was ist denn das für eine blöde Quest? Ganz ehrlich. Ach so, da, wir stehen direkt auf dem Stock. Ja, wenn da heißes Wasser draufkommt, ne, dann möchte man das vielleicht wirklich nicht mit der Hand umrühren. Wäschedienst, super. Das hat sich gerade nach Banditen angehört. Was? Oh, Prügelei. Who have we here? The Guardian of Gutter Snipes locked in the clink. How did that happen? My, my. What could the Duchess's favorite have done to deserve this? Back off. I'm busy. Hear that? The laundry wench is busy. Yet I fear we have a matter to resolve. Remember our meeting, bootblack bodyguard? You go ahead and cheat. I'll be back once you're done. Thanks for sticking around to help, Jacques. You're in the coop, mate. Only one thing counts here, survival. Folk don't stick their necks out for anyone besides themselves. Boo-hoo. He left you all alone. Ja, macht euch doch mal nützlich vielleicht. Ich weiß nicht, gegen 3 Leute Zeichen zu verwenden, funktioniert ja üblicherweise nicht. Andererseits sind wir im Gefängnis. Come on. Be constructive. Make yourselves useful. Yes, we should see to the wash, or they'll put us in confinement. Hey, the mutant's trying charms on us. Can't you see? Your tricks won't work here, lad. You cannot mesmerize all 3 of us at once. Grab yourselves washboards, boys. Charge! Take him for a ride! Bad move. Circle him! Circle him! So, okay. Das war relativ easy. What is going on here? Nothing. I'm not asking you, but the one on the floor. Have you anything to say? I slipped on some soap. You slipped on soap. Lots of soap here. It is a laundry. Harlots brutes. Solitary for the lot of you. You'll have ample time to consider. Think about the choices you've made in life. I'll make certain of it. Didn't do anything to deserve solitary. Shut it. Milton was my cousin. You let him die. Was the Duchess's coin not enough? Did you expect more to save a good man's life? Arrived too late. Nothing I could do. And when the beast tore apart the Duchess's sister, too late then too? Were it up to me, you'd have hanged already. And don't you try any witcher tricks on me. You will end oh so badly if you do.
Na toll. Ja, läuft auf jeden Fall. Ein ganz tolles Ende. Eine Woche später im You're Gefängnis of von your own Toussaint. free will, Stefan? Or did they lock you up too? Bet you're thinking about food. What you'll eat once you're free. Mutton leg. That's what I'm dreaming of. Well roasted on the outside, nice and juicy in the middle. Are you the lout from Rivia? Yep, I'm that lout. Come with me. You're to be sentenced. Na endlich. To shut it. What am I, the town crier? Hands behind your back. Now let's go, and no funny business. Folge der Wache. Gute Idee. Get ready. Soon all your problems will be solved, once and for all. Naja, ich hoffe, so Do you schlimm know wird's where nicht. this leads? No. Hope it's the exit, though. You guessed it. The thing is, there are different kinds of exits. Some walk this path to freedom. Others walk it straight into eternity. Which am I headed for? I don't know. Yet one thing is certain. You will never walk this path again. Ja, das ist doch schon mal toll. Mark Dubois, you are hereby judged guilty of trampling Alice Valref, the cupbearer's wife, while on horseback. The woman's condition is critical. It was an accident. I was riding fast, true, but she jumped out in front of me. In light of the above, there can be but one sentence. Death by decapitation. No, I didn't do anything! Help! There must be witnesses! Off with his head. Na, super. Next! Paul, the Witcher, take him to the tower. That's an order. An order's an order. Guess you're not next after all. Follow me. You're supposed to follow me. Why do you make me watch that execution? So you'd know this is no almshouse for lost orphan boys. Wanted me to think I was next. Enjoy that? Getting a rise out of folk? You guessed it. The harlots' hounds that land here, I detest them. So I do everything in my power so they'll know they're in the clink, not on holiday. Tja, erinnerte mich ein bisschen an die Eröffnungsszene von Skyrim gerade. I've brought the prisoner, sir. Unbind him and leave us. Der Hauptmann der Wache. Witcher. Your face doesn't look good. Though, looked even worse last time I saw you. I apply an arnica extract. I can hardly feel it anymore. But my scars pale in comparison to the fate Syannas met with. The fate that was your doing. I trusted you. And how did you repay me? Consider it, Witcher. Why do you think the Duchessa had Syannas hidden away to start with? Can you guess? I'm sorry. Might not believe me, but couldn't have predicted that turn of events. Certainly never wanted that. Enough. We shall speak of it no more. Guess there's been a decision in my case. Truly, is that all you care about? Your own hide? Not only. Also care how the Duchess feels, for example. And I hope that, unlike you, she doesn't blame this all on me. A court heard your case, not Anna Henrietta. The facts are as follows. You were hired to kill the beast. Not only did you fail in that endeavor, but you also caused the death of our Duchessa's sister. Have I missed anything? I'll have you know that were it up to me, you would rot in our dungeon until your dying day. Glad you didn't have the deciding vote then. At any rate, I am not the best person to tell you what was decided in your matter. I'd say the man who worked hardest to tip the scales in your favor should. What are you talking about? What man? Dandelion? Sheesh, Geralt. You look like you've seen a ghost. A ghost wouldn't have surprised me half this much, I promise you.
What are you doing in Beauclair? Officially, visiting Henrietta. That is to say, the Duchess. We're old friends, but you know that. Unofficially, I'm saving your hiney. You? You're a persona non grata in Toussaint. Undesirable. Didn't stop me from risking my skin for you. In my book, friendship is all that matters. Well, friendship and love. And art. Oh, and wine. Ja. Der Rittersporn. Ja, geile Aktion. How'd you even know I was in prison? Regis came to see me right after they locked you up. I mean, Regis, right? Can you believe that? To come back after... Amazing. He told me everything, and naturally, I couldn't possibly leave you to rot in there. Take it I'm free thanks to you. How'd you manage it? Oh, I have my ways. Took a little persuasive logic, blended in some deft rhetoric, then added a generous pinch of charm, and voila, you're free. But just so you know, it wasn't easy. In fact, it was pretty damn hard. Duchess was so furious, I think she even forgot she'd banished me from Beauclair. For life. All she could do was scream that you'd never set foot outside that dungeon again. How'd you get her to take a fresh look at things? I appealed to the faultless intentions that guided you, to your reputation, your accomplishments, and, well, ultimately she changed her mind, and you're free. Never wants to see you again, but even got her to leave your vineyard with you. You won't get a copper of your promised reward, but you'll keep your estate. Dandelion, you're a regular master of diplomacy. Thanks. Listen, you do whatever needs doing, but I've got to get to the cemetery. Henrietta's in bad shape with Syanna dead. Some folk forget that under the ducal regalia, she's just an ordinary woman who's lost a loved one. Been meaning to ask you, how's Priscilla? All right. Recovering steadily from the horror she's been through. So, you two, you're still... Of course we are. How could you even think it was otherwise? No idea. Just within the realm of possibilities. But please be careful not to lead Anna Henrietta on. Suggest you've come here for any reason beyond getting me out of my predicament. The bond between the Duchess and myself is one of pure friendship. Nothing more. Now, off to console a friend in need. All right. See you later. See you, Geralt. Off we go. You'll collect your things at the door. Follow me to the exit. Tja, und schon sind wir wieder ein freier Mann. Hat Rittersporn sauber hingebogen bekommen. Teufelskerl. Ja, Regis hat uns Your things are past the first gate. Take them and leave. I don't really give a fig. Hat uns quasi hier rausgeholt, indem er Rittersporn Bescheid gesagt hat. So, alles mitgenommen. Hoffe ich. Ich hoffe, das war alles. Was ist da mit der Tür? Kann man die benutzen? Ne, die ist abgeschlossen. Okay. Und schon sind wir frei. Yes. Und wir dürfen sogar unser Weingut behalten. Don't smile so wide. Someone's liable to see. Could mean trouble. I can't help myself. Just so glad to see you. Glad to see you too, my vampire friend. Thanks for getting Dandelion to come out. It was nothing. True, he was not at first terribly eager to face the Duchess, but I managed to persuade him his person was indispensable. Well played. Dandelion loves being indispensable.
Yet he so rarely is, poor man. Ach man, lass den Mann doch mal in Ruhe. What did you do while While you vegetated in that correctional facility, I used the time to think. Wish to know what I thought about? Of course. The relationship between two numbers. Detlef's 4 victims and the 5 chivalric virtues. As you've no doubt noted, there's a difference of 1. Mean to tell me, after all we've figured out, that you now believe in the whole 5 virtues punished theory? Belief's got nothing to do with it. It's cold logic, deduction. Syanna went to great lengths to make folk believe the beast was punishing those who betrayed the virtues. Were I in her shoes, I'd make sure the number of victims matched. Are you not at all curious who was meant to be the 5th? If I say yes, what then? Then you'll come with me for another chat with the bootblack. You see, I've learned he delivered the notes to Detlef. Our search starts with him. Tja, scheiße Idee. Ich weiß nicht, müssen wir uns das noch geben? Ich würde sagen, wir machen das einfach mal. Dann werde ich die Folge beenden. Werde mal gucken, ob sich da irgendeine Differenz zu den vorherigen Sachen ergibt und dann spielen wir das vielleicht nochmal zusammen durch. Fine, see what he has to say. Could use a good walk, work out the kinks if nothing else. Come then. Also Jungs und Mädels, wir sehen uns dann beim nächsten Mal beim Schuhputzer, wenn es da noch was gibt. Ansonsten sehen wir uns in einem alternativen Handlungsstrang mit dem Unsichtbaren. Ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis dann. Ciao.